I think we, at this point, we would like to mention our appreciation to the government as well as the bureaucracy for doing such an awareness program. In fact, as individuals, it is our responsibility to do whatever we can to contribute to what the government is doing to end this menace. And as an organization, we are, all our properties, the 16 hotels and hospitals, are into responsible tourism, which means that we have a responsibility to the community around also. Just because we have set up a hotel there, it shouldn't cause harm to them, even in this means. So maybe let's hear from Mr. Arshad and Sri Rajan on this. So over to you, sir. The program is being done jointly with the police department and excise department. But considering the number of events that are being held, the excise department couldn't reach here. But thankfully, the police department official, the SHO, Mr. Rajan sir, has joined us. First, let me invite Mr. Rajan sir to say a few words about the drug menace that is happening right now. ലഹരി ഉപയോഗവും ലഹരി വിൽപ്പനയും മൂലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നേരിടുന്ന കുറച്ച് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് രാജൻ സാർ രണ്ടു വാക്ക് പറയുന്നതാണ്. സർക്കാർ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം എന്ന പദ്ധതിയുമായിട്ട് വളരെ ഊർജിതമായ ഒരു സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലെ ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗം തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചും കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേന, എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് സേന ഈ സംരംഭത്തിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻസ്, സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെക്സുകൾ വെച്ചിട്ടും സൈക്കിൾ റാലി ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ഒപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൈക്ക് റാലി പോലെയുള്ളതും എല്ലാം ആയിട്ട് വിവിധ തരത്തിലും നമ്മൾ ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതൊരു ദിവസവും പത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട, 12 കിലോ ഹെറോയിൻ പിടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ലഹരിയിൽ അച്ഛനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നിരന്തരം പത്രത്താളുകളിൽ, പത്രത്തിന് വരെ ലഹരിയുടെ മണമായി തുടങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതൊരു പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും പത്രത്താളുകൾക്ക് വരെ ലഹരിയുടെ മണം എന്ന മട്ടിൽ നിത്യേന ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ, അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മാറ്റർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്ര അർജന്റായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഹരി വിമുക്ത കേരളം എന്നൊരു പദ്ധതി ഈ കാലത്ത്, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഊർജിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള വിനയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മളുടെ വാർത്തുരുത്തിയിൽ ഒരു കോള് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പോലീസ് വനിത ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്ത്രീ വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറുകെ ചാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോള് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നൊരു സ്ത്രീയെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ്. കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. മകൻ രാവിലെ തന്നെ 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നോട് പോയി ചത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, എന്നോട് പോയി മരിക്ക് എന്ന് സ്വന്തം മകൻ, 24 വയസ്സുള്ള മകൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ ആദ്യം വെണ്ടുരുത്തി പാലത്തിൽ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നു. ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേർ അവിടെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അവർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴി കണ്ട വാഹനങ്ങളിലൊന്നിന് ചാടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്നും ഏതോ ദൈവഭാഗ്യത്താൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവരെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ
താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീട് കൂട്ടിയിട്ട് മകൻ പുറത്തു നിന്ന് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. അവന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ഒരു വീഴ്ച, എന്തോ ഒരു അഫയർ അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാണ്. അവനത് പറയാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരിയാണ്. രാവിലെ 10:30 24 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്രയേറെ ലഹരിയിലാവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? അവൻ സ്വന്തം അമ്മ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീട് വെറും ഒറ്റമുറി വീടാണ്. അത് കൂട്ടി ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മയെ പുറത്താക്കി പോയി ചാകാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലഹരി കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10 മണിക്ക് ഇവൻ അത്രയും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ ആ പ്രിമൈസസിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗോ മയക്കുമരുന്നോ ലിക്കറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും. നല്ല ലഹരിയിലാണ്. കൂടാതെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പുതിയ റോഡ് വാക്ക്വേ, കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്വേ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ തോപ്പുംപടിക്ക് പോകുന്ന പുതിയ പാലത്തിൽ നിന്ന് കുണ്ടന്നൂരേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്. ഒരുപാട് അയൺ സ്റ്റീൽ ബെഞ്ചുകളും കാറ്റും നല്ല കാലാവസ്ഥയും ഒരുപാട് പാരൻസ് കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയാണ്. കൂടാതെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടെ വന്ന് ജോഗിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കൂടെ 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും പബ്ലിക്കായിട്ട് ബിയർ കഴിക്കുക, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. നമ്മളുടെ നാട് മോഡേൺ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ആ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ്. അത് പകൽ ഡേ ടൈം ഒരുപാട് കേസുകൾ ഹാർബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ടാവുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഹാർബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു വർഷം കേവലം 20-നും 30-നും ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടായിരുന്ന NDPS കേസുകൾ 2022 സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ മാസം 27 NDPS കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ടായത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക് ഏകദേശം ചിത്രം എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിക്കാണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഇത്ര ആധികാരികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും ക്രോഡീകരിച്ച് ലഹരി വിമുക്ത കേരളം എന്നൊരാശയം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാഗുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബാഗുകൾ റാൻഡമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം, പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ ബേസിക്കലി അത് പിന്നീടത്തേക്ക് വയ്ക്കാതെ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി നല്ലവനായിരിക്കാം, പക്ഷേ 4 പേര് ചേർന്നാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ദൂഷ്യവശങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈവിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിട്ടാരും കാണണ്ട. അതിന് നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതും. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലഹരി നമ്മളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള സമീപകാലത്ത് മറ്റേത് കാലത്തും ഇല്ലാത്ത അത്രയധികം ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വളരെ വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു മാറ്റർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സമൂഹത്തിലും ഒരു ലഹരി ഇല്ലാത്ത രാജ്യമായിട്ട് കേരളത്തെ ഒപ്പം നമ്മുടെ നാടിനെ മൊത്തം വീട്, നാട്, സമൂഹം എല്ലാ മേഖലയും ലഹരിയെ തുടച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Right now, Rajan sir has pointed out certain occasions which make us realize how dangerous the spread of drug has become in our society. Earlier, what we used to hear was maximum intoxication by liquor, alcohol, over the limit. Maximum was ganja. Then extreme was hashish and coke.
But at present, there are numerous number of things that make us realize that we should learn the alphabets from the other side. LSD, all are short forms. Ecstasy, pills, almost all are short forms. Even I don't know what they're called actually. So such a widespread menace is happening in the society. Why? We have to identify the social cause of it. People are working on it. But then, moreover, more than assessing the social cause of it, we should analyze its impact. The impact it has on an individual, his community, as well as the legal implications of it. First of all, any kind of drugs, they belong to a category called neurotoxin. Anybody here know what a neurotoxin is? Just as the name suggests, neuro means nerve, toxin means poison. These neurotoxins directly affect your nervous system. For some people, it makes you feel relaxed. For some people, it makes you feel alert. It depends on the people how they react. But how do they actually work? They actually disturb the normal functioning of your body. That's how they work. So maybe common target audience or the target customers who use the drugs, say commonly, I'm telling the fact, 15 to 25. These are the common age groups that are being caught while using drugs. What happens during that age? The body is under growth, body is responding, there you have cell growth, you have a cell damage, but your cell growth copes up with it. But after 35-40 years of age, what happens? The cell growth ends. Almost everybody was studying in the school that after an age the cell growth ends. Then the health of your body starts deteriorating. Several people have several common symptoms for diagnosis. Maybe depends on the people, but common. What you see, even if you check people using cigarettes, liquor, or any kind of intoxication that people call light, first thing is loss of concentration, loss of memory power, blurring of eyesight. Common thing, use of tiredness. So these are the things that happen in the long run. Imagine a child who has been exposed to pollution in his childhood. At the age of 25 or 30, do you think that child is healthy or would be healthy? No, a long-term impact is always there. That's why we have diseases common asthma, breathing disorders, all other things related to a community living standard. People living in an oxygen-rich environment are far more better than in a polluted environment. Similarly, these poisons affect you very badly in the long. For the youth who are here, who just started their career in all other establishments of the casino group, I just want to point out one thing. We are here to work, earn a respectable living. We are here as a part of society. നമ്മൾ അത്ര മോഡേൺ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല individual life ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. We have a family. We are here to take care of our family. But if we lose our health, what about our career? What about our job? At a point of time, we reach a place where we need support physically, mentally. If health deteriorates, physical support is always needed. After a stage, when your family starts feeling that you are affected by something of your own action and they are helpful, the attitude changes. Will a family be ready to support a drug addict only because he is a family member? No. Moreover, at workplace, the workplace culture will be deeply affected. Many of you might have come across people who are using intoxication, different types of intoxication. I'll give you an example. A person who has excess amount of liquor, alcohol, is his behavior the same when he's intoxicated and when he's not? Different. Intoxication affects your way of thinking, reaction. Your workplace culture will be different. Workplace behavior will be changed. It affects everything, every aspect of life.
That is for you to think deeper. How you behave in your community, how you behaving at your workplace, and does this intoxication affect it? Another thing, I'm going to the other stage of being caught. A person has drugs or any kind of prohibited substance with them. He's caught. Does your employer support you? Will your employer support you? No one will support you. Will your friends support you? No. Because, as a famous dialogue in the movie saying, narcotics is a dirty business. And people don't want to get their hands dirty who are already clean. Only people who will be behind you will be your family. And will they be running around in joy or happily supporting you? No. Everybody will be in deep grief. Because the law relating to drugs is a bit more strict. You kill a person, maximum, you know what is the maximum sentence? You will get 14 years. But you're charged with an NDPS Act case, drugs. The punishment goes up to 20 years. See the difference, how serious the offense is. You calculate 2020. What is the life expectancy of a person in India commonly? 60, 70, 80. Say count, average. 20 years from your life is a big period. Does anybody want to spend their life in jail for 20 years? Anybody? कोई है आप लोग में कोई जो अंग्रेजी नहीं समझता सिर्फ हिंदी समझते हो कोई है ना? There are few people, I'll talk to them in Hindi. अभी एनडीपीएस ड्रग्स का केस चला है तो 20 साल की सजा हो सकती है. कौन 10 साल है 20 साल है, हाथ में ड्रग्स पकड़ा गया, नशीली पदार्थ वगैरह, सबका पनिशमेंट है. इसमें से 20 साल ज्यादातर पनिशमेंट मिलता है. 20 साल जिंदगी से एक बड़ा हिस्सा होता है. कोई चाहेगा कि 20 साल गुजारे जेल में? नहीं ना. अगर ऐसे कुछ केस में पकड़े गए तो कौन आएगा यहाँ पे? तुम्हारा मालिक आएगा? नहीं. एम्प्लॉयर नहीं आएगा. रूम वाले दोस्त कोई आएगा? नहीं आएगा. सिर्फ घर वाले आएंगे. जुर्माना जमानत ऐसा सबके लिए भागना पड़ेगा. उसके भी यहाँ पे केरला में कोई आदमी है, कोई मलयाली है, वो बॉन्ड देना पड़ेगा. कोई देगा तुम्हें? वहां से तो जेल में ही पढ़ना पड़ेगा. तो ऐसा पाले में पढ़ोगे तो फंस जाओगे पूरी तरह. तो तुम लोगों को खुद डिसाइड करना है कि ऐसे मामले में फंसना है या दूर रहना है. दूर रहो तो सेफ हो, रिस्क लो तो पकड़े जाओगे, पूरा फंस जाओगे. क्योंकि अभी ये अवेयरनेस क्लास क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का केस बहुत पकड़ा जा रहा है. गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन बहुत चालू हो रहा है, रेड भी चालू हो रहा है, सभी जगह पे छापा मारेगा. तो जो कोई खुद को बदलना चाहे वो बदल ले, क्योंकि पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाएगा. नहीं तो सभी जगह पे बढ़े, पूरा आदमी जेल में जाएगा. जेल में ना जगह बहुत कम है आजकल. The space in the jail is small. Imagine the torment that you're putting your family through. Imagine the harm you're causing yourself. All these things take you to a serious situation where you will have no escape. We have come across situations where persons who are working in respected establishments are getting caught. The name of the establishment is damaged. नॉर्थ इंडियन वाले जो लोग छोटे छोटे काम जो कर रहे हैं वो पकड़े गए, पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. फिर दूसरी किसी और जगह पे काम मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो अर्निंग्स क्या होगा? क्या कमाओगे बिना काम के? तो ये सब हमें समझ में लेना, ये सब हम समझ लेना है, भूलना नहीं है. These are the common aspects that everyone will tell you. I'll tell you something that no one is going to discuss with you. You might have a friend. You'll be coming from one place, you'll be traveling, maybe official, maybe personal. You come across a person who maybe you know, maybe you don't.
He asks you to keep his baggage or a small cover in your bag because he doesn't have one. He will tell you that he'll take it from you when you get off. Maybe on the flight, maybe on the train, maybe in the car. You should know what is in your bag. Because there are instances where people are being caught carrying drugs where they claim that they are unaware. In your office, in your rooms, there may be people who might be using it, might not be knowing it. You need to be very cautious when you're staying at a hostel or another accommodation or even at your home. You'll have to be aware of what's in your bag. These things are not really worth explaining. You cannot escape. You cannot really explain to a person why such thing was inside your bag. You cannot claim defense from it in any way. आप लोगों से और करें, अगर घर से कोई वापस आ रहा है, कोई दोस्त बोलेगा ये पैकेट हाथ में लेके जाओ, वहां पे कोचिन में मेरा दोस्त आके ले जाएगा, शायद जान पहचान वाले होंगे, दोस्त होंगे. जो कवर तुम्हें पता नहीं है अंदर क्या है, वो कभी भी हाथ में लेके आना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है. तुम्हारे बैग में जो कुछ भी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी. पकड़े जाओगे ड्रग्स के साथ, किसी भी तरह नशीली चीज के साथ, सेम केस पड़ेगा. हाथ से पकड़ा है, कुछ नहीं बोल सकते. ये नहीं बोल सकते कि मैं जानता नहीं था, अनजान से आया है. बैग तुम्हारा है, फंस जाओ. ये भी हमेशा गौर करना है. At your workplaces, you might come across situations where people are using intoxication that are prohibited by law. I'm not telling you that you go catch that person, take to the police station. But here, what we try to convey is a message and a feeling of social responsibility by which you will be able to help that person to get away from that chain. You should be able to help that person overcome the affinity for drugs or anything by yourself. It can be a friend, a family member, or a colleague, or maybe a senior or a junior. But you should be able to extend your support to that person to the extent that he can escape from this menace. So, as a part of that, we will be having a pledge here. Shall we all rise up for the pledge? As a part of the pledge, first we are tying a band to represent our awareness against the drugs. So I just suggest the person right next to you tie to the other one. हम यहाँ पे प्रतिज्ञा ले रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ. ये याद रखना, एक कसम खाने की तरह है, इसका पालन हमेशा करना. Everybody, I hereby pledge myself to keep away from drugs, narcotics, and other prohibited substances, and I will constantly try to keep my fight against this menace alive. I will try to support my family members, colleagues, and friends in their fight against drugs and all other intoxicants, and be a responsible person to the society, family, and myself. Jai Hind. So, thank you everyone for cooperating and making this session a bit success. I hope I have come down from the podium because I don't want you to feel that this is a very formal function, this is a class or something.
It is just a friendly talk. We just want them as routine visitors at your establishment, places, workplaces. We are the one who are looking forward for the welfare of the workers, people. So this is just like a friendly talk. Even with your management people, we are just talk that it's a small session. So here, what we want is that we want you to spread this message to others. आपको ना ये संदेश जो हमने दिया है, तो आपके दोस्तों को पहुंचाना है. वो शायद यहाँ पे काम करने वाला होगा, नहीं होगा. केरला में वाला कोई और दोस्त होगा, शायद रूममेट होगा, जान पहचान वाला, जो कोई भी हो, उनको बताना ऐसा यहाँ पे क्लास हुआ था, उसमें ऐसा बताया था, ये पनिशमेंट इतना ज्यादा है, यूज करने पर शरीर पे इतना क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब आपको अवेयरनेस स्प्रेड करना है. By tying these bands on your hand, it was just representational, but it means a lot. That you will spread a message from one person to the other, and strive yourself to keep this community clear of such drugs and all other narcotic substances. I call upon the GM to say a few words about this awareness class. We earlier mentioned, see, we focus on responsible tourism, all aspects of responsible tourism, and in that, I think one major element is our responsibility towards the communities wherever we are. Because we have set up this establishment, we shouldn't be impacting the lives of people around. So which is basically, be it environment or even this particular cause. So if we have staff who are joining us having this issue, definitely it's going to impact the community around. Or we have guests visiting us having this issue or carrying some substance, that definitely is going to reflect, to them. I think it's our responsibility that we keep them safe, we keep ourselves safe, we keep our families safe in this. And I again let me appreciate the initiative of the government and the efforts taken by the Assistant Labour Officer and various people, stakeholders connected with it. So I think it's a step in the right direction, which we all need to support individually as well as a company. So thank you very much for offering this session. Mentioning the different aspects of it gives us an idea of what we'll be getting into, and that's the awareness that's being created. So I believe Mr. Vinod is also on the way. Yeah. Okay. Yeah, we can run the function over here. Okay. Maybe for just a casual visit. All right. So once again, thank you very much, and we assure, on behalf of CGH Earth, we assure you the full support, whatever we can, definitely. Thank you for being here. Thank you so much.